Hello and a very good morning to you. You're watching Times Now Live. I'm Pratibha. First up, let's get you started on a big story that has an entire state worried. A majority of Hindu community living in 6 Hindu-dominated villages in Tamil Nadu's Trichy are in a state of complete shock. They were rudely informed that the lands that they owned for decades together had been claimed by the Waqf Board. In fact, even the priests of an age-old temple dating allegedly back to the Chola era were in for quite a rude shock as they were told that even the temple was standing on the Waqf land. Now, Times Now special investigation team travelled to Tamil Nadu's Thiruchendurai hapless villagers, narrating first-hand the kind of ordeal that they had to go through when they suddenly found out that the land belongs to Waqf. சார் எங்களுக்கு தெரிய வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாள் ஆகுது. இந்த 10 நாளில் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கு ஒருத்தர் லேண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறப்ப தான் விற்க போகிறப்ப தான் இந்த விஷயமே எல்லாமே ஹோல் திருச்செந்துறையே இந்த வக்ஃப் வாரியத்துக்கு கீழே வந்திருக்கு அப்படின்றத ஒரு விஷயத்த எங்களுக்கு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் இதை பற்றி அதுக்கடுத்து ஆராய ஆரம்பிக்கும் போது தான் அடுத்து பக்கத்தில் உள்ள கடியாகுறிச்சி மேக்குடி பஞ்சாயத்து கடியாகுறிச்சி கிராமம் இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாகவே வக்ஃப் வாரிய கமிட்டிக்கு கீழே இருக்குது, அவங்களோட சொத்து அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்கள் மேற்கொண்டு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரார்கிட்ட என்ன விஷயம், ஏன் இது மாதிரி இதுக்கான காரணம், திடீர்னு இது வந்து கிட்டத்தட்ட 2800 வருஷத்துக்கு மேலே மன்னர்களாட்சி காலத்துல இருந்து இங்க இந்துக்கள் இப்படிதான் நாங்க இருந்துட்டு இருக்கோம். ஆமா, ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயிருச்சு. ஏன்னா நாங்க டாக்குமெண்ட் எல்லாமே இருக்குதுங்க சார், எங்க கிட்ட நிறைய இருக்கு. எங்க மாமியா பேர்ல இருந்து மாமனார் பேரு, மாமியா பேர், எங்க வீட்டுக்காருக்கு பேர், அதுக்கப்புறம் என் பேர்ல இருக்குங்க சார். என் பேருக்கு இப்ப இவ்வளவு தூரம் எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கே தெரியல. இப்ப இவ்வளவு தூரம் இருந்திருந்தா எங்க பேர்ல எல்லாம் வராது இல்லைங்களா, எங்க பேருக்கெல்லாம் வந்துருச்சு. அப்படி இருந்து எப்படி சார் அது அவங்களுக்கு சொந்தமா ஆகும் அப்படிங்கறதுதான் இப்ப மன குலைச்சல் ஆயிருச்சுங்க எங்களுக்கு. இங்கே பார்த்தா அதிகப்படியாக இந்துக்கள் தான் அதிகமாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். இங்கே 99.9% இந்துக்கள் தான் வந்திருக்கோம். அப்படி இருந்து இது வந்து வகுப்பு வாரியம் சொல்லவும் மக்கள் எல்லாம் பீதி அடைந்து போய் எல்லாம் மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த கவர்மெண்ட் இதோட இந்த 2 நாளாக தான் எங்களுக்கு தெரியும் வகுப்பு வாரியமாக மாறி இருக்குது. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க வகுப்பு வாரியம் அப்படின்ட்டு. இன்னும் தலைவர்கள் இது வந்து இதை பற்றி எங்ககிட்ட எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணல, இதை பற்றி என்ன ரிசல்ட் வந்துருக்கு. ஆனால் மக்கள் வந்து மனநிலை பாதிச்சு இவங்க ரொம்ப மனசு ரொம்ப வேதனையாக இங்கே உள்ள கிராமத்தில் மக்கள் வந்து எல்லாமே அன்றாடம் கூலி வேலை செய்து தான் பாடுபட்டு அன்றாடம் ஜீவனம் பண்ணுறாங்க. அதை வந்து திடீர்னு ஒரு அபகரிப்பு மாதிரி வந்தபோது மனநிலை பாதிச்சு இருக்கு காலகட்டத்தில். So these cries drawing attention to their desperation have fallen on deaf ears. The state administration led by Chief Minister Stalin is silent. The Waqf Board chief scandalously in fact chose to laugh off the complaints against him before defiantly rubbing in the trauma by refusing to review the Waqf takeover, citing draconian Waqf powers. So in the first phase, when we are coming to know that there is a confusion among the people, we have instructed the sub-register office to withhold temporarily till we get a full information from archive department, which may take some time. So once it comes, we will give and we will furnish all the required detail to sub-register office to stop the transactions. We are not having any kind of compromise to withdraw the thing, because government of Tamil Nadu has put with the survey activity of the authenticated surveyors these 389 acres. Fine. Most of the more number of people may be having the usage of this area, and we don't know what are the numbers. Some of these houses. Right? One minute. One second, sir. Please, let me ask you a pointed question. Here, while there is a temple in such a place, how can we call it belonging to? Well, in fact, Rahman is playing out the script that has been written by a secular ecosystem that gives special powers to one community, to the Waqf Board. These are powers that are not accorded to the other religions, with the question being asked why. In fact, now the Waqf powers have also been challenged in the Delhi High Court. Let's take you through what the court is going to take up, because today the court is also going to take up this petition that has been filed questioning the special powers that have been given to the Waqf Board. Now, this is the petition, as we have access to get you the details of that, giving Waqf properties special status. This is what is going to be questioned in the Supreme Court. Ashwini Upadhyay is the advocate who has moved it, gives Waqf Board
unbridled powers. This is what we were talking about. What has happened in the case of Tamil Nadu as well is one of the many examples of the kind of powers that Waqf Board enjoys. Doesn't safeguard the other properties. While we are talking of the properties that comes under Waqf, what about the properties that come for the other religious institutions? These are the kind of special powers that are currently being challenged. Deciding what constitutes Waqf property. So who decides it? It is Waqf Board itself that decides that this is part of Waqf. There's no way to challenge it, which is why the other people are at disadvantage. Now, declaration subject to order of Waqf Tribunal, yet again giving absolute powers to the Waqf Board, to the Waqf Tribunal that decides that these properties are part of Waqf and these are not. So this puts the others in a disadvantageous position. That's what the plea has said. So this is going to challenge the powers that Waqf currently enjoys. Now, declaration is subject to order of Waqf Tribunal, like we mentioned. Let's also talk about the kind of powers that Waqf really enjoys. We're talking about these details, but as the row over the Waqf Act escalates, now the petitioner in the case has slammed the act, saying this is an anti-national law. Today, the Delhi court is going to take up the plea, and now the petitioner is saying this is an anti-national law. Today, the court will take up the matter on whether excessive advantage is given to the Waqf Board, because that's what the petitioner has said, that such advantages are not given to the other religious institutions. The Waqf Board has special status. वक्फ के लिए कोई प्रोविजन है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है. दूसरा, जिस तरीके का प्रोविजन वक्फ में है मुस्लिम्स के लिए, इस तरीके का प्रोविजन हिंदुओं के लिए नहीं है, जैन के लिए नहीं है, बौद्ध के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है. आप वहां पे नियर बाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते. जमीयत उलमा हिंद तो हर देश विरोधी काम का समर्थन करता है, हर महिला विरोधी काम का समर्थन करता है. मैं आज कोर्ट से मांग करूंगा कि पहले तो इस जमीयत उलमा हिंद की हिस्ट्री बताऊंगा. So it's going to be challenged in the High Court, but there is a glimmer of hope for the people of Tamil Nadu as well in a Times Now super exclusive story that we have been bringing to you of what the situation is like in Tamil Nadu, where people overnight found out that the homes that they had been living in for decades does not actually belong to them.